الايفنت كله اسمه فلاين ايجيبت 2023، وده تاني رالي ننظمه على التوالي في مصر بتنظيم شركة الفنون الطائر. وهو الايفنت السنة دي عبارة عن 9 أيام. التسعة أيام دول الأول كل الطيارات جت من أوروبا، كل الطيارات وصلت على مطار سفنكس، وبعدين تاني يوم طرنا كل الطيارات في فورميشن، رحنا طرنا حوالين الهرم وحوالين هرم سقارة. وبعدين تالت يوم رحنا من سفنكس للأقصر، وقعدنا في الأقصر يومين بالحاجات المزارات السياحية اللي فيها. وبعدين رحنا من الأقصر لأسوان، قعدنا في أسوان. وبعدين رحنا أبو سمبل ورجعنا تاني لأسوان. وبعدين امبارح جينا من أسوان للجونة، والنهاردة عندنا الجونة اير شو والختام. والطيارات هتروح بعد كده سفنكس تعمل إجراءات روتينية لمغادرة البلاد ويسافروا تاني على اليونان. الرالي فلاين ايجيبت 2023 مدعوم من وزارة الشباب والرياضة، ومن وزارة الطيران، سلطة الطيران المدني، وزارة السياحة، نادي الطيران المصري. نادي الطيران المصري هو الممثل بتاع FAI، اللي هو المسابقة بتقام تحت التنظيم بتاعه. المسابقة دي بنقيس فيها 3 حاجات، وفي آخر يوم هنوزع الجوائز على ترتيب الأول والثاني والثالث. التأثير بتاعها واضح جدا على الناس اللي جايين من بره، كل الناس جايين من أوروبا، كل واحد جاي بطيارته، واتبسطوا جدا واستمتعوا بكل الحاجات السياحية، الأماكن اللي رحناها سواء كانت في القاهرة والهرم والمتحف وأسوان، بالمزارات السياحية اللي فيها الأقصر، بر الغربي وبر الشرقي، أبو سمبل، المعبد. هم كل حاجة من الأماكن دي ده دعم للسياحة ودعم الصورة العامة لمصر، من الدنيا آمنة، وإن الحاجات السياحية كلها موجودة وبتتعمل. والناس اللي شاركوا بطياراتهم كلهم مبسوطين جدا، كلهم قالوا إن عايزين يرجعوا تاني السنة الجاية. الصورة بتتنقل عن مصر لهم لما يرجعوا هناك، خاصة في المجتمع بتاع الطيارين، بتبقى صورة حلوة قوي لمصر. وكلهم يعني قالوا ان هم هيجوا السنه الجايه، وعاده دول لما بيجوا السنه الجايه بيكونوا قالوا الطيارين صحابهم وناس بتيجي بطياراتها، وبنمارس طيران مع السياحه. السنه الجايه ان شاء الله بلاند ان يكون عندنا 2 رالي، واحد في شهر مارس وواحد في شهر اكتوبر، وهنزود اماكن او مدن تانية ما كناش رحناها قبل كده. اول رالي عملناه السنه اللي فاتت رحنا 3 مدن وكان مدته 5 أيام. السنة دي رحنا 6 مدن وكان مدته 9 أيام. كل ما بنروح مدن تانية أكتر بنخلي الناس تشوف حتت مدن جميلة جدا في مصر. السنة الجاية إن شاء الله المفروض إن احنا هنزود الوقت والمدن اللي هنروحها. هو الايفنت ده لتاني مرة يتنظم في المطار الجونة. هو الايفنت برعاية شركة سكاي فيروس فلاين ايجيبت. الاير شو عبارة عن 10 طيارات لفوا مصر كلها تقريبا، من سفنكس لأسوان للأقصر. الموضوع ده بيساعد على السياحة، تنشيط السياحة والجنرال افيشن عامة، والمشاهدة السياحية بصفة خاصة. يعني الطيارات وصلت امبارح، وقفت بالفورميشن اللي قدام حضرتك ده. بعد كده الطيارات بتبقى، هو الرالي بس عايز اوضح للناس ان الرالي ده بيبقى عبارة عن ان في مسابقات معينه في اللاندنج وفي التيك اوف وفي المسافه وفي حساب الوقود وفي كذا حاجه، على اساسها النهارده هيتم توزيع الجوائز للناس اللي كسبت الرالي. يعني الطيارات كلها عندنا طيارات معظمها من الاتحاد الاوروبي، طياره مصري وطياره سعودي، والباقي كله من الاتحاد الاوروبي. هي الميزه ان احنا مطار برايفت، احنا المطار البرايفت الوحيد في مصر، فاحنا المطار عندنا بيساعد شويه على المشاهده السياحيه، خصوصا ان احنا انت عارف حضرتك ان احنا في قريبين جدا من الغردقه، فبيبقى الموضوع ده بيساعد الطيارين ان هم يشوفوا سايت سين تحت يوم كويس. يعني نفس الموضوع حصل في مطار الاقصر وفي مطار ابو سمبل وفي مطار اسوان، وحصل كمان فوق الهرم في ارتفاع 2500 قدم. دي كانت حاجه جديده. يعني الجنرال افيشن في مصر الحمد لله دي تاني سنه يتعمل في مطار الجونه، ودي حاجه يعني انا شايف انا فخور بيها جدا ان احنا تاني سنه نستقبل الحفل الختامي للجونه اير شو فلاين ايجيبت 23.
ما انت شايف النتيجة دايما بتخلي اي مجهود اتبذل فيها يبان صغير. مجهود مش طبيعي تم علشان المنظر اللي انت شايفه ده يخرج بالصورة اللي انت شايفها. الطيارات كلها ميكسد باج اوف ايربلينز، يعني حتى مش نفس نوع الوقود، الطيارات كلها مختلفة وجايين من بلاد كتير. رغم الاحداث اللي في المنطقة، الا ان يعني الحمد لله ايفنت ناجح جدا. تقريبا دول اوروبا 10 دول مختلفه، 11 طياره او 10 طيارات مختلفين. يعني ابتدوا من مطار سفنكس، والحمد لله خطوه كويسه في سبيل ان سياحه الطيران الخاص تاخد مكانها في مصر. المره دي في مطارات جديده دخلت، منهم مطار زي مطار سفنكس، مطار فاخر. وفعلا الحاجه الوحيده المشتركه ما بين كل الضيوف والطيارات اللي شاركت في الحدث، ودي حقيقه ان هم الاماكن اللي زاروها بما فيها المطار سفنكس مبهر. مطارات جديده، طرق جديده، وجهات سياحيه جديده بتتحط على خريطه الطيران الخاص في العالم. نجاح الحدث ده اكتر ترويج ليه. نجاح الحدث كل الناس بشهادتهم كانت تجربه خياليه. ابتدت من مطار سفنكس، طيران فوق الاهرامات، فوق مدينه الجونه. نجاح الحدث كل واحد من دول هيرجع سفير لمصر في بلده، ويقدر السنة الجاية يكون الأعداد إن شاء الله أكتر وأكتر. هذه مشاركتي الثانية في فلاينج فيرو على أرض مصر العزيزة. ما شاء الله هالسنة يعني كان الجدول حلو. يعني بدينا في اليوم الأول من مطار سفنكس، وثاني يوم أخذنا جولة على الأهرامات والجيزة بالطيارة، واليوم الثالث طرنا إلى الأقصر، واليوم الرابع أخذنا جولة سياحية في الأقصر، واليوم الخامس طرنا إلى أسوان، وبعدين اليوم السادس طرنا إلى أبو سمبل ورجعنا إلى أسوان، واليوم السابع اللي هو أمس وصلنا إلى الجونة، واليوم ما شاء الله يوم الفعالية. وطبعا زي ما احنا متعودين لقينا كل ترحيب وضيافة وكرم. يعني هذا شيء متعودين عليه في مصر الغالية. يعني أصلا مصر حتى الواحد يحتاج أكثر من أسبوع زيارتها. بعدين هالرحلة كان يعني فيها تطبيق إنه مصر البيت بيتك، يعني حسينا إنه البيت بيتنا. الله يخليك. فهو رالي في نفس الوقت رالي سياحي، يعني يخلي الطيار يشوف أماكن، يطير فوق أماكن أثرية تحصل له فرصة. وبعدين ما شاء الله يعني مصر غنية بطبوغرافيتها. يعني أنت عندك النيل وعندك الخضار اللي هو شريان الحياة، بعدين بتشوف من يمينك ومن يسارك الصحراء، سواء الصحراء الرملية أو الجبال السوداء. فكل هذه يعني مناظر تثري العين. Yeah, it's the end of a big journey through Egypt. Yeah, Dr. Yasser organized this, and we traveled with our planes here throughout Egypt. Saw all these very famous pyramids and places where you have to be. I think it's always a good thing when people who do not fly or do not do anything come in touch with the guys who are passionate about something. Yeah, and here, as you can see, a lot of very interested people that fly themselves. They don't have planes. Meet some guys who are passionate about flying. So we have a lot of interesting discussions, very different perspectives that merge. And this is something which is wonderful. That people come together from different perspectives, the combination of flying and get some understanding about the very, very old, fantastic Egyptian history. And the organizer who did a fantastic job. It's normally not possible to get all these permissions for landing and for flying, and Dr. Yasser organized everything. I'm absolutely happy to be part of that here.
today's event is with the Flying Pharaoh Rally. I came from France to make a turn around your beautiful country until Abu Simbel, and it was beautiful to fly over these sites and over the desert and over the Nile. Today's event is in order to let people who don't know planes to have a look on it, and after we will make a turn around the airport to see people us flying. I participate because it was a dream for me to come flying in Egypt. It's far away from France. It's not easy to fly in Egypt, so it was a great occasion for me to come and see your beautiful country. Yes, well, the event started 7 days ago. It was quite a trip from the Netherlands to get here because, well, the weather here is fantastic, but in my home country not so much at this moment. So first we flew from the Netherlands to Hungary, from Hungary to Greece, then to Crete, and then to Cairo. And from here the weather has been fantastic. It has been a really great week. So we first from the Sphinx airport we went to Luxor, from Luxor to Aswan. We have been to Abu Simbel, back to Aswan, and now here in Alguna, and tomorrow back to Sphinx and then to the Netherlands. And the good thing I think from this trip is not just that we get the opportunity to join all these fields and see I think most of Egypt, but also they planned a lot of excursions. So we've been to the pyramids, we have seen the Abu Simbel temple, and yeah, it was a very great trip and opportunity to be here and join this event. I think people are very friendly. Most are just trying to help. And I like the country. The food is good. We have been to quite some Egyptian restaurants, which I really liked. I don't know, but all the hotels we have been in were fantastic. One just better than the other, but it was all very good. I like Egypt. Well, I think general aviation in Egypt is not very common. That small airplanes go to also the bigger airfields, which is actually not very normal in most of the countries. So that we are here today with a lot of small aircraft and we were allowed to cross the whole of Egypt with small aircraft. I think that's fantastic, and also now for other people to see the small planes and ask questions. I think it's nice. It's nice to also help people and inform them a little bit about my hobby, which I really like. For me, it was not really a competition, but more like the possibility to go to Egypt, visit a lot of cultural things, and flying to all the airports. I'm not an experienced pilot. Actually, I got my pilot's license in the beginning of this year. But when I saw I could go to Egypt and join this event, I was immediately enthusiastic and decided to sign up, and no regrets whatsoever. It has really been great. I think the organization really went out of their way to make all of this possible, because it's different from the standard regulation in Egypt. So Egypt is not, general aviation is not very common here. So they had to pull a lot of strings and to make it possible. And also I want to say at every airport we have been, we have had a very good welcoming. Also by the airport director, they were all very friendly, and it has been amazing. Also with the organization, with how they arranged everything, and that they made it possible for us to fly in Egypt and see all the things we did see in my own airplane. That's really a unique opportunity. Egypt is a hot country, nice country, a lot of culture, and it's really nice to come here in our winter where it is cold, so it's pretty nice to be here now. It's really an amazing country. I cannot say what is
the nicest because everything we saw was amazing, and you should open your airspace for pilots. The event today, yeah, I don't know. We are at the end of our rally, so we were flying to Cairo, to Luxor, and to Aswan, Abu Simbel, and then here. So yeah, this air show is the last day of with the rally, and yeah, unfortunately tomorrow it's over, and then we need to fly back home in bad weather. So yeah, but that's it. I think it's good to see general aviation, to show this to the public, and yeah, maybe it opens after. It will improve. What is special? It's culture and all nationality, all together, peace, and something very nice for people to be together. No war, just peace, freedom, and amazing country. Today event, yeah, for us we're just actually here for a stopover before going back to the Netherlands, and well, we understand that the airport is open for public, so we're just here to be here for the people who are interested in general aviation and our planes. Egypt is a great country to visit. I always wanted to go there because every child knows about the pyramids and the Sphinx, and now I finally had the opportunity to visit Egypt, even with my own plane. That's a great experience. Normally it's difficult to fly in Egypt with our general aviation planes, but the Aero Club of Cairo, they organized a trip for us. So we went first to Cairo, then to Luxor, Aswan, Abu Simbel, and then we came here. Unfortunately, we have to go back to the Netherlands, but yeah, it's as a tourist, it's great to be in Egypt. People are very kind. Yeah, culture is great, and really enjoy to stay here. This is the Risen. It's the fastest ultralight in the world. It's the difference between other planes. You can easily see it as a V-tail, and the V-tail combines two kind of control surfaces, and because it's combined, it reduces drag by 30%. That's why this plane is very efficient. Normally, in normal cruise, I'm like 300 kilometers an hour. And I'm burning like 15 liters an hour fuel. So it's way more efficient than a car and other planes. And that's why I buy this plane, because environmental pollution is also an issue. I don't want, of course, global warming is an issue. So that's a bad thing about flying. But if you then have a plane that is very efficient, you can do it still. So, and for me, it's traveling. I want to travel, and this plane can travel like maybe it's more than 2,000 nautical miles, so let's say 3,800 kilometers. So that makes it a great plane to explore the world. Okay, so we arrived yesterday in Al Guna, and so today we are going to fly and for the people to see what you can do with the airplane. So in Egypt, the colors are very beautiful. From the sky, we can see the sand and the sea, so it's very wonderful. We like it very much. So today's event, we are 11 airplanes, and it's a nice day and for the people. I came to this competition because I wanted to see Egypt. Egypt is not easy to come, so the people welcome us, and we are very happy to be here. So what is special is only the second time people can come from France to Egypt, so we are lucky.